sekarang Kartras kita sekarang lagi ada di Kibik BSD ya. Jadi kita menghadiri acara EMA Asia Final 2024. Jadi kalau Kartras bisa lihat di sini sebenarnya udah ramai banget ya, mobil-mobil juga udah pada dijajarin semua, sejajarin semua, dan kita akan melihat-lihat ya bagaimana keseruan di EMA Final 2024 ya Asia ini ya. Dan juga nanti akan kita tanya-tanya ya. Kita juga tanya-tanya untuk judgingnya, kemudian juga untuk sponsor brandnya juga, kemudian banyak banget nanti akan kita tanya-tanya. Jadi kita akan keliling-keliling dulu. Dan untuk Kartras tetap terus ikutin channel YouTube Kartan Saudi Jakarta karena hari ini kita akan keliling-keliling untuk acara EMA Asia Finals 2024. Let's go. Nah, oke Kartras, jadi di sini kan banyak banget ya pesertanya, semuanya tuh dari Indonesia semua, dan memang juri dari EMA Asia ini Final 2024 ini memang keliling dunia dan ke negara masing-masing satu-satu di Asia nanti judging. Nah, sekarang adalah bagiannya di Indonesia, dan sekarang kalau kita lihat ya banyak banget mobil-mobil yang sudah dipajang di sini, yang dimana ini adalah lagi proses judging atau penilaian. Dan kalau kita lihat juga di sini ada booth vokal ya, jadi banyak banget ya, selain ada vokal juga tadi ada Alpine juga. Jadi nanti akan kita juga nanya-nanya beberapa dari sponsor brand juga ya, kemudian dari judges juga nanti akan kita tanyain. Jadi kita mau keliling-keliling dulu. Ayo, let's go. Nah, jadi kelihatan ya, di sini tuh masih banyak yang lagi dinilai, masih banyak yang dijudging, dan mobilnya juga banyak banget. Nggak hanya beberapa aja ya. Kemudian juga sistemnya pasti berbeda-beda. Oke, Kartras, sekarang kita lagi ada bersama dengan Bapak Afung. Pak Afung ya, Pak Afung. Pak Afung di sini sebagai apa nih, Pak Afung nih? Kita sebagai kompetitor untuk di EMA Asia Final. EMA Asia Final. Ya. Oke, dan kita mau nanya-nanya sedikit nih, Pak Afung ya, boleh ya? Boleh. Jadi yang pertama nih, ke Afung. Yuk. Apa sih impressionnya Pak Afung mengenai EMA Asia Final kali ini? Kalau impressionnya adalah pertama itu kita bertanding dengan 8 negara lain. 8 negara termasuk lain. Negara kita sendiri jadi 9 negara. 9 negara. Boleh disebutin nggak kok apa aja negaranya ini? Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, China, Taiwan, Hong Kong, sama Indonesia. Oke, Ya. jadi lengkap itu 9 ya. negara termasuk negara kita. Oke. Dan emang mungkin belum ada yang tahu nih Ko Afung. Jadi sistemnya itu juri-juri tuh muter negara ya. Setiap Betul. negara, dan judging satu persatu di negaranya, dan nanti akan awardnya di Indonesia. Betul. Oke, Betul. dan di sini berarti Ko Afung ada naruh mobil ya? Di sini. Ada, kita ada join sebanyak 6 mobil. 6 mobil, dan semuanya kelasnya sama atau beda-beda Ko Afung? Beda-beda, Beda-beda. cuman ada satu kelas yang kita ada ikut di 2 mobil. Ikut di 2 mobil, satu Iya. kelas yang memang sama di 2 mobil. Betul. Ya. Dan persiapannya boleh nggak Ko Afung dikasih tahu tips-tipsnya, persiapannya apa aja? Ya, sebelum- persiapannya biasalah kita lakukan tuning semaksimal mungkin, ya kan. Prepare mobilnya sebaik mungkin, pastikan mobil tidak ada kendala, tidak ada masalah. Karena 6 mobil kalau sampai ada kendala, kita tidak punya banyak waktu untuk membenahi di lapangan. Oke. Dan Ko Afung nanya sedikit soal hits audio mobil di Indonesia nih. Menurut Ko Afung gimana sih hits audio mobil di Indonesia untuk per hari ini? Per hari ini sih kalau sepengalaman saya ya, beberapa customer kita itu bahkan sudah memakai mix antara produk-produk home, produk-produk portable itu bisa diinstal atau diminta install di dalam mobilnya. Gitu. Iya. Jadi itu menjadi salah satu challenge juga, tapi membuka lebih banyak peluang lagi kita sebagai installer, dari pengalaman, dari jualan, segala macam lah. Gimana sih rasanya untuk performance hari ini Ko Afung di EMA Final Asia 2024 ini? Karena kita tidak mendengar mobil-mobil yang lain, sebenarnya diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kita nggak punya waktu. Oke. Ya, terus kedua, kita tidak dapat bocoran hasil-hasil dari negara lain, dari tim yang lain, sehingga benar-benar ini
hasilnya akan ketahuan pada saat awarding nanti. Oke, jadi sedikit pun nggak ada informasi-informasi masuk tuh, Kak? Nggak ada, jadi kita akan deg-degan lah istilahnya. Oke, dan hari ini nanti akan diberitahu semuanya pemenangnya di Indonesia hari ini ya? Betul, di tempat ini juga? Ya, karena Indonesia menjadi negara terakhir dari rangkaian pertandingan EMA Asia ini. Oke, jadi hari ini bakal sampai malam nih, Kak Afung ya? Pasti. Dan kita akan deg-degan juga ngeliatin siapa pemenangnya ya, Kak Afung? Betul, betul. Jadi semua negara juga perwakilannya ada datang. Oke, dan Pak Afung terima kasih ya. Sama-sama. Itu aja pertanyaan dari kita, dari you. Tata Sari Jakarta. Terima kasih udah mau sharing sama kita. Sama-sama. Terima kasih, Kak Afung. Sama-sama. Okay, hello. Hello. How are you? I'm alright. Good? How are you? Yeah. Good, very good. How is the weather in Jakarta? It's a little bit hot, but it's very good. Similar, yeah? Okay. Hello everyone. I'm Ken Yes. from Vietnam. Vietnam? I'm come here this time for Asia final Asia competition. Finals, yes. And actually, I come here to see the cars and get some experience Yes. from the car competitors. Yes. And I see that is really good chance to be here. Yes. I think you already, how many times you've been in Jakarta? I think this is second time. Second time, right? The last MI Asia final 2018. 2018. It's a bit long, working yeah? as a school. Yeah. Before COVID, then? Yeah, before COVID. Yeah, before Right, COVID. yes. Okay. How many competition car that you joined for this EMA Asia Finals? We actually have 5 cars. 5 cars, We okay. got 2 cars for SQ. Okay. And another 3 cars for SQL and SPL. Okay, what class is for the SQ? For the SQ, we compete in 1,500. 1,500, okay, and 3? And the skill 4,000. What brand did you use for the Full Ground Zero and Go Okay, Home. full ground zero and go on. Yes. Okay. How do you feel about the performance in this competition from your team? My team performance is very good. Very good. Okay. But that's why I hope we can win something this time. Yes. And basically, we do competition. Yes. It's not for winning. Yes. It's for Having fun. Yeah. having fun. The first thing. Yes. The second thing, learn experience. And then we improve. make Yeah. it better Yeah. next time. Improve every time, right? Exactly. Yes. Yes. And good luck for your chance later in the awarding. Yes. And then thank you. Thank nice you to very meet much. you again. Thank you Bye very bye. much. Oke, Kak Teras, jadi sekarang kita udah bersama judges di EMA Final 2024 Asia ya hari ini. Jadi, hello Mr. Adrian. Yes, hi. Mr. Adrian from The Philippines. I'm from the Philippines, Philippines. and this EMA as a judges, right? Yes, Okay. I am the event director for director. the 2024 EMA Asia Finals. Okay, that's. How do you see the evolution of EMA Asia Finals over the years? Oh, very easy. Okay. The cars are getting better and better and better Okay. every year. Every year. Yes, especially here in Indonesia. Oh, especially Indonesia. Yes. Why? I've been coming to Indonesia to judge for almost maybe 15 years. 15 years. So I've seen the improvement Improvement. of the cars here in Indonesia. What part of improvement in Indonesia? Oh, the sound quality, of Sound course. quality. Yes, and the installation, the workmanship, tuning. So very good, excellent. Okay, that's very good, and so many improvement in the Indonesia. What advice would you give to aspiring to compete in the EMA Asia Finals? Oh, okay. I think the first thing that you have to need is dedication. 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 Yeah. It doesn't matter if you have big budget, Okay. small budget, Okay. high-end gear, medium gear. Yeah. What is most important is you have the dedication. Dedication and Yes. consistently. Yes, because we have different categories. We Okay. have categories where there's budget class, OEM class, Yeah. or unlimited class. Okay. So there is something for everybody. Okay. Okay, doesn't mean I don't have big budget, I cannot join. No, Okay. no. But what you need and everybody needs is dedication. Okay, no matter what budget you have the dedication. You can join. Ya, oke. Karena sekarang saya nih bersama dengan orang yang spesial yaitu the big boss from EMA, dan hari ini kita akan interview dan tanya-tanya sedikit mengenai bagaimana di EMA Asia 2024. Hello sir. Hi, My name nice is to meet
Paris. What's your name, sir? My name is Alex Klett, and I'm the Alex Klett. CEO of EMA Global. And So- from Germany, right? From Germany, correct. Okay. How do you see about the evolution of EMA Asia over these years? Oh, we made big steps forwards, actually. Now, when we started this up, it was on a very small scale. Okay. Now, as you can see here, it's getting bigger and bigger. So there's lots of people interested in what we are doing, and that brings big fun, obviously, to everyone. So And- we're happy. Okay. And any improvement with the global market on audio car? Actually, on the technical side, yes. You know, we get more and more electrical cars into Okay. the markets and so on. So there is new challenges to get Okay. music in that. The products of the manufacturers are getting more convenient, more easy to use. Okay. So that is something which is helping the markets. Yeah. Maybe not so much the people here because they are all the experts. But for the regular customers, life is getting easier in car audio now. Okay, then what you wishes to the future of car audio on the global? That's honestly hard to say. You see, we will see a switch moving over to electrical mobility in the next 10, 15 years. Yeah. And electrical cars are totally different from what we have here. So it's going to be a new challenge. Yeah. And it's not going to be easy because, you know, the manufacturers of the cars, they provide everything you need. Yeah. They have video, internet, everything Yeah. is in the car That's already. right. Yeah. And okay, of course they do not sound so good, Yeah. but to adapt a good sound system in an electric car is more difficult than in a normal car, let's say okay. like this. Okay. So it's going to be a challenge, definitely. Challenging. And for EMA Asia 2024, for this, what do you feel about this competition? Oh, just great. It's great. This is a really good place here. It's too hot, of course, for me as German, but the place is great, the people are great, so everything is fine. So nothing to complain. Okay. You were great also, I think. No, thank you. They don't need advice from me. They know how it works, don't worry. So the level in Indonesia is really, really high on that field. Okay. There's very good installations, very good sounding, so they know what they're doing. So don't worry. Thank you. They don't need advice. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Oke, karena kita lagi sedang ada di XYG ya. Ini di area Cubic Serpong. Nah, ini semua udah berkumpul, semua partisipan dari EMA Asia Finals 2024 ya. Jadi ada 9 negara yang kemarin ikut berkompetisi di EMA Asia Final ya. Jadi ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, terus ada China, Hong Kong, dan banyak sekali. Jadi ini adalah persiapan sebelum nanti akan ada proses awarding. Jadi nanti kita lihat bagaimana tim Indonesia bisa berperan untuk di EMA Asia Final. Nanti kita lihat akan juara di mana, di kelas-kelas apa aja yang banyak banget kelasnya di pertandingan di EMA Asia Finals ini ya. Dan itu udah pada tim-tim jurinya di sana. Dan ini adalah acaranya untuk awarding EMA Asia Finals 2024.